Hi guys, in my today's video, I am going to say about the Turing Machine. So, what is meant by Turing Machine, and what is meant by informal definition of a Turing Machine, and how to solve the problems on the Turing Machine. Let us see what is meant by Turing Machine. The Turing Machine is the machine which is in the format of unrestricted language, that is, all types of languages are accepted by the Turing Machine. That means it doesn't have any particular language, guys. You can write the Turing machine in any language, however you want. So it will allow all types of languages. Next, based on the Turing machine, here TM means Turing machine, a new theory called the theory of undecidable problems. The theory of undecidable problems is developed, guys. Based on this Turing machine, the theory of undecidable problems is developed. So here these types of problems, these undecidable problems cannot be solved on any computer. We cannot solve these, guys. We cannot solve these undecidable problems on any computer. Then see the informal definition of Turing machine. See guys, here in informal definition of Turing machine, it has three elements. It has here three elements, guys. The three elements, and it is known as the mechanical diagram. This is the mechanical diagram, guys. Mechanical diagram. So here this is the input tape. Input tape is the first element. Then read write head. This is the second element. Then finite control. This is the third element. See guys, this is the mechanical diagram. Now see how to define these elements. Three elements: input tape, read write head, finite control. So let us see what is meant by input tape. Input tape, it contains input alphabets with an infinite number of blanks at the left and the right hand side of the input symbols. Let us see guys, if they gave any input symbol as ABA, then we need to add the blanks to the left side, and to the right side. Guys, you can add how many number of blanks you want. See, you can write like this: B B B, A B A, B B B, and so on. These are all the blanks, guys. This is the blanks. So you can write the any number of alphabets or input symbols in the form by using the blanks. Then see guys, read write head. Read write head, it reads an input symbol. So if A is the input symbol, then it will read the input symbol from input tape and sends it to finite control. Let us see guys, here if you have the A B like this, if it is an input symbol, then read write head will read only one input symbol, only first one or last one, or any input symbol, it will read only one input symbol. It will take the input symbol and then it will send that input symbol. So if it contains the A, then it will send that A into the finite control. So this finite control should have one method, or it should be in the one state. Method or state. Then see what is meant by finite control. The transition functions are written in finite control. By using the finite control, we will write the transition functions. Transition function means guys, here we use delta, and this is the state. Whatever the state, that means states means Q0, Q1, Q2 states, and here it is the place for input symbol.
Input symbols means A, B, C, like that. So this is the form of the writing of transition function, and here it will give the output as the whatever the state, it will come state, and here the element changed into the form, whether into X or Y, and at last this is the place for position, either right side or left side. See guys, here according to the present state and present input, a suitable transition function is executed in finite control in FC. According to the present state and present input, a suitable transition function is executed, guys. Let us see the one question. Then this question will solve our all problems. That means all our doubts. Show the movement of read write head and the content of input tape for the string ABBA. See guys, they asked the question that we need to show the movement of read write head. That means whether it is taking the whatever the element it is taking input symbol, we need to represent it, and here we need to change the content of the input tape. Let us see guys how to implement this. First of all, I just done it here clearly, but I will say here, just take that, write the input string BBA and add the blanks symbols how many you want. B. I am just using one blank symbol at right side and one blank symbol at left side. See guys, this is the input tape. This is the format of the input tape. Now what I am going to do guys, first of all choose the blank guys. So for blank there is no operation for blank. Then just move to right side. This is the right side. Here what we have, A. Just write the A here. Guys, in read write head what it told, ఎప్పుడైనా కూడా జస్ట్ ఒక్క ఇన్పుట్ సింబల్ని మాత్రమే ఇది రీడ్ చేస్తుంది. సో హియర్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ రీడ్ చేసిన ఇన్పుట్ సింబల్ని వేరొక సింబల్స్లోకి చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏబి, ఓన్లీ 2 ఇన్పుట్ సింబల్స్ వీ హ్యావ్ ఏబి. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబి వీఆర్ చేంజింగ్ ద ఏబి ఇంటూ XY. XYలోకి చేంజ్ చేస్తున్నాను గైస్. If for suppose if you have the input symbols A, B and C also, then directly change them into X, Y and Z. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏబి ఉన్న సింబల్స్ని ఏం చేయాలి, మనం XYలోకి చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేస్తాం, ఒక్కొక్కసారి ఒక్క సింబల్ని మాత్రమే రీడ్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ రీడింగ్ ద సింబల్ A and now we need to change this A into X, into the X. Xలోకి చేంజ్ చేస్తే ఎలా రాస్తాం గైస్, సేమ్ బ్లాంక్. హియర్ BBAB సేమ్ ఇన్పుట్ సింబల్, ఇన్పుట్ ఎప్పుడు ఇలానే ఉంటుంది గైస్. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏమైంది, బ్లాంక్ చెక్ చేసాం, ఏ సింబల్ చెక్ చేసాం. నౌ దాని తర్వాత ఎన్ని బీస్ ఉన్నా ఎన్ని ఏస్ ఉన్నా డైరెక్ట్గా బ్లాంక్ స్టేట్కి మూవ్ అవ్వాలి గైస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక సింబల్ని ఓన్లీ అట్ ఏ టైం ఒక్క సింబల్ని మాత్రమే రీడ్ చేస్తాం. దెన్ ఆ సింబల్ని రీడ్ చేశాక డైరెక్ట్గా బ్లాంక్ సింబల్కి చేంజ్ అయిపోవాలి. సో నౌ వీ రీచ్ టు ద బ్లాంక్ సింబల్. నౌ హియర్ ఏం రీడ్ చేసాము, ఎక్స్గా చేంజ్ చేసాము. నౌ వీ జస్ట్ మూవ్ టు ద రైట్ సైడ్. దెన్ నౌ వీ రీచ్ ద బ్లాంక్ సింబల్. ఇక్కడ బ్లాంక్ సింబల్ దగ్గర ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్స్ లేవు కాబట్టి అగైన్ టర్న్ బ్యాక్. దట్ మీన్స్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనం చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి గైస్. లెఫ్ట్ సైడ్ హియర్ అట్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ద సింబల్ ఏ. సో ఏని రీడ్ చేస్తాను. నౌ జస్ట్ ఫస్ట్ రీడ్ ద ఆల్ ఏ సింబల్స్ గైస్. ఏ సింబల్స్ అన్నీ రీడ్ చేశాకనే వీ షుడ్ రీచ్ టు ద బి సింబల్స్. సో రీచ్ చేసినప్పుడు ఒక్క సింబల్ని ఒక్కసారి రీచ్ చేయాలి, తర్వాత బ్లాంక్ సింబల్కి మూవ్ అయిపోవాలి. ఒక్క సింబల్ని ఒక్కసారి రీచ్ చేసి తర్వాత బ్లాంక్ సింబల్కి మూవ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ బ్లాంక్ సింబల్ నుంచి అగైన్ రిటర్న్
వీఆర్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్. అండ్ నౌ రిటర్న్లో ఏం చేయాలి గైస్, ఏదన్నా ఏ సింబల్స్ మనకి ఫస్ట్ ఏ సింబల్ అయితే మనం టచ్ చేస్తామో దాన్ని ఎక్స్గా చేంజ్ చేయాలి. సి గైస్ నౌ ఈ ఏని ఏం చేస్తాను, ఎక్స్గా చేంజ్ చేస్తాను. అప్పుడు మన ఫామ్ ఎలా వస్తుంది, సేమ్ బిఎక్స్. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి, బీబీలో ఇక మనం చేంజ్ చేయం గైస్, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్క ఇన్పుట్ సింబల్ మాత్రమే రీడ్ చేస్తాం. సో ఈ బి అలానే సేమ్ అలానే ఉంటాయి. బ్లాంక్ సింబల్ విల్ రిమైన్ సేమ్. దెన్ హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఇప్పుడు ఏని రీడ్ చేసాం. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, నౌ వీఆర్ టర్నింగ్ బ్యాక్ టు అనదర్ రైట్ సైడ్ బ్లాంక్ సింబల్. సో what we call it as left side, we are moving to the left side. సో ఇక్కడ బ్లాంక్ సింబల్ రీచ్ చేస్తాం గైస్, రీచ్ చేస్తాం బ్లాంక్ని. నౌ హియర్ చెక్ ఫర్ ఎనీ ఏస్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్. సో నో ఏస్ ఆర్ లెఫ్ట్ ఓవర్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, నౌ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద బి అట్ ఫస్ట్ బి. సో ఫస్ట్ బి, హియర్ ద బి. In place of b, what we now we are changing the b's place. That means now we just changed the a into the x and now we are changing b into the y, right? b as y. ఓకే, ఒక్క స్టెప్లో ఏం చేసాం, ఇక్కడ బీని మాత్రం రీడ్ చేసాం, బీని వైగా చేంజ్ చేసాం. అప్పుడు ఫామ్ ఎలా వస్తుంది, బిఎక్స్ వై బిఎక్స్ బి. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మాట్ గైస్. నౌ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ని రీచ్ అయిపోయాం, ఎక్స్ బీని వైగా చేంజ్ చేసేసాం. నౌ వీఆర్ మూవింగ్ టు ద what, now move to the blank state. Here we reached the blank state, it remains same. Now again what we need to do, this is the right side. So here we are turning left side and see if any b's are remaining. See here guys, it is the x, that is a value, and here we have one b. So just now read this b. So how the b will remain, the b will be changed to the y. Then now I am going to read that. After reading the y, I am just moving to the blank symbol because there are no any b's. If we have any b's also, we should reach to the blank symbol. I reached it. Now again I am turning guys to the right side and again I am checking if any b's are left. No. So write the form b x y y x b. This is the form guys. That means none of the a's and b's are remaining still. So they all are changed to the x and y. This is our Turing machine guys. Now I am going to draw the diagram, mechanical diagram for the Turing machine. I will say how to write the diagram. It is very simple guys. I think you all understood this table. Whoever understood this table carefully, they will perfectly draw the Turing machine guys. See once. Before writing the before drawing the Turing machine guys, just write the transition functions. Right guys, how to write guys, delta of q naught, this is the initial state, and first element, what is the input symbol guys, a is the input symbol guys. Here this is the string and a is the input symbol. Just write it here, q naught of a. See guys, here in before only నేను చెప్పాను కదా, స్టేట్ q naught, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం జస్ట్ ఏని చేంజ్ చేస్తున్నాం. So we are not changing any state, just we are changing the input symbol a. Write the state as it is, and here then in place of a, what we have written, we have x. In place of a, we written x. Just write the x here, and x తర్వాత మనం ఏం చేసామండి, just we move to the right side. Just write as r here. Now second step ఏంటి guys, after a we are checking for the b. But what our condition guys, we should check only one input symbol. So write the b as it is, q naught and b. Again we are moving to the right side. You can write here small r or capital R guys. Then again q naught. At last what we are reaching for b here, for blank symbol,
For blank symbol we are reaching. So just write the blank here. బ్లాంక్ సింబల్కి రీచ్ అయ్యామంటే ఏం గైస్, ఇక్కడ బ్లాంక్ సింబల్కి ఇక్కడ మనం ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఇదేమవుతుంది, లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. అంటే Q0 నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టేట్కి చేంజ్ అయిపోతుంది. లెఫ్ట్ టర్న్ ఏవైతే తీసుకుంటాయో అవన్నీ నెక్స్ట్ చేంజెస్ అయిపోతాయి గైస్ న్యూ స్టేట్కి. దట్ మీన్స్ వీ విల్ గెట్ Q1 హియర్. అండ్ బ్లాంక్ ఏమవుతుంది, బ్లాంక్ లాగే ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. అండ్ వాట్స్ ద పొజిషన్ హియర్, లెఫ్ట్ సైడ్. దెన్ బ్లాంక్ తర్వాత మనం ఏం చేసాం గైస్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ వి జస్ట్ రీడ్ ద ఏ. వాట్ ఇట్ ఈస్, Q1 A tends to what we have written guys in place of A, Q1X, and we just move to the left side. And now again to which place we have moving for blank guys, for blank state we are moving. Blank state move idella rayal guys. Then from here Q1 and from here B, that is moving to. See guys how we are reaching to the blank state. So at last we reach to the blank state. Here again we are moving to the right side. That means to the first blank space for whatever we have written here, to the same place we have reached. So there is no change in the state. So at the first state only we reached. So Q1 only we reached. So blank remains same and it is moving to the right side. Then here at first we just we just read the B. Here this is the B. Then there is no change in the state of the B and we are replacing this B with the Y. This B with Y, and here R. It is moving to the right side. So here guys, here it is moving to the right side. That means from here it is moving to the right side. Then here again we read the B and further B also it is same. And at last we are reaching to the blank space. So for that blank space we are naming it as a halt state, because after this blank state there is no any input symbols to change their places. So at last it will reach to the halt state. This is the halt state. So at last this is our transition functions. So now come to the Turing machine. So in the Turing machine, this is the Q0, this is the initial state, and we are reading the input symbol A and we are changing this A into this X. So again we are moving to the right. After A we are reading the input symbol B. There is no change in the operation and writing the B as it is, and we are moving to the right side. Then right side means మనం ఎక్కడ చేంజ్ అవుతాం గైస్, బీని కూడా రీడ్ చేస్తాం ఇక్కడ. నో ఆపరేషన్ వస్తుంది. తర్వాత బ్లాంక్ సింబల్కి చేంజ్ అవుతాం. సో బ్లాంక్ సింబల్ని రీడ్ చేస్తే నో ఆపరేషన్, అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతాం. అట్ మీన్స్ లాస్ట్లో బ్లాంక్ సింబల్ రీచ్ అయితే మళ్ళీ లెఫ్ట్కి టర్న్ అవుతాం. నా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అగైన్ మనకి ఏ వస్తే ఏని ఎక్స్గా ప్లేస్ చేస్తాం, ఎల్గా తీసుకుంటాం, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తాం. తర్వాత ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి బి వస్తే బీని, దట్ మీన్స్ వీఆర్ రీడింగ్ బి యాజ్ ఇట్ ఈజ్. దట్ మీన్స్ బి యాజ్ వై. బీని ఇప్పుడు మనం వైగా చేంజ్ చేస్తాం. తర్వాత మనం లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతాం. లెఫ్ట్కి మీన్స్ బ్యాక్ సైడ్ గైస్. బీని కూడా ఇక్కడ వైగా చేంజ్ చేసుకొని బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అవుతాం. దెన్ అట్ లాస్ట్ మనకేంటి గైస్, ఇక్కడ అగైన్ బీని ఒకవేళ ఇలా వైగా చేంజ్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ అగైన్ బీకి బ్లాంక్ స్టేట్కి వచ్చామంటే సేమ్ థింగ్, సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి రిపీటెడ్. సో అట్ లాస్ట్ మనం ఏం రాస్తాం, బీని బీ యాజ్ నో ఆపరేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హాల్ట్ స్టేట్. హాల్ట్. సో ఇంతే గైస్, మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ టైప్లో ఏమైతే చేసామో సింబల్స్, సేమ్ సింబల్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ట్యూరింగ్ మెషిన్లో చెప్తాం. అలాగే ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాసి మరీ చెప్తాం. దట్స్ ఇట్ గైస్. ఐ థింక్ ట్యూరింగ్ మెషిన్ బాగా అర్థమవుతుంది.
ఒకవేళ అర్థం అవ్వకుండా ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.